For Himanta Biswa Sarma, as the Election Commission has reduced the campaign ban on Assam minister from 48 hours to 24 hours now. Congress leaders including Priyanka Gandhi Vadra have questioned the move of the Election Commission. Here's more. Arms dharat porisil gari. He case to NIA jabo. BTR karu okhanti koribo dia nohobo. Ye Hagrama hok sai June hok. A brazen warning. একদম সিধা কথা যদি হাগ্রামায় বাথাক এনকারেজ করে তাহলে জেলত যাব An open threat. उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है क्योंकि उनकी जो संस्थान है उनका जो विचार है उसके लिए एक ही शब्द है माफी जीवी And opposition's big attack. মিজিম করে তো জেলত যাব On April 29th, Assam Minister Himanta Biswa Sarma, while addressing a rally in Udalgiri, lost his cool. He ended up threatening Congress's ally and Bodoland People's Front chief Hagrama Mohilary. একদম সিধা কথা যদি হাগ্রামায় বাথাক এনকারেজ করে তাহলে জেলত যাব অলরেডি প্ৰমাণ বহুত হৈ গৈছে এই কেছটো এনআইএক দি আছো কোকৰাঝাৰত যি আৰ্মছ ধৰাত পৰিছিল গাড়ীত সেই কেছটো এনআইএত যাব বিটিআৰক আৰু অশান্তি কৰিব দিয়া নহব ই হাগ্ৰামা হক চাই জুন হক এইবিলাক নহব আৰু আমি ভয় নকৰো বাথা ফাটা মই তে ক্লিয়াৰ কৈ থৈ দিছো After BJP leaders opened their Congress moved Election Commission against his threat. In response to Congress's complaint, the poll panel on Friday banned Himanta from campaigning for 48 hours and even transferred his brother Sushant Biswa, who is posted as an SP of Golpada district, where the third and final phase of polls are scheduled on April 6th. The BJP, however, decided to take a legal route. But few hours after the campaign ban was imposed, EC retracted from its decision, cutting short ban to 24 hours. Congress came out blazing its guns at the poll panel. उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है क्योंकि उनकी जो संस्थान है उनका जो विचार है उसके लिए एक ही शब्द है माफी जीवी